Hamjambo, mimi ni Abdul Karim. Karibuni katika darasa la Kiswahili la leo. In this Swahili lesson, we are continuing with the previous lesson where we talked about the relatives of manner, time, and place. We talked about the relative of manner, hali ya vyeo. In this lesson, we are going to talk about the relative of time. The relative of time. Po ya wakati, we say po ya wakati. And in the next lesson, we'll talk about the relative of place, po ya mahali. Therefore, without wasting time, let's get started. And if you're new on this channel, kindly click the subscribe button so that you don't miss any lesson. We have this po ya wakati. We have two of them, two categories. We have one specific time, the specific time, which we say wakati maalum. Wakati maalum is specific time. How do we use this po to indicate a specific time? The second category is any like a habit, usually, whenever. So we will start with wakati maalum, then we'll go to wakati wa mazoea. Now, po ya wakati maalum. We have examples here. Moja, rais alipomaliza kuongea. Rais alipomaliza kuongea, watu walipiga makofi. Rais alipomaliza kuongea, watu walipiga makofi. Walipiga makofi. This sentence means that when the president finished talking, people clapped. People clapped. Rais, the president, alipomaliza. So the word here, alipomaliza. Alimaliza means he finished. But when we say alipomaliza means when he finished, or the time that he finished. Alipomaliza. Kuongea, to speak. Watu walipiga makofi. People clapped. Nambari ya pili. Nilipomaliza kuandika, nilienda kulala. Nilipomaliza, when I finished. Nilipomaliza kuandika, nilienda kulala. When I finished writing, I went to sleep. So here, nilipomaliza. Tatu, timu yangu iliposhinda, nilikuwa na furaha sana. Timu yangu iliposhinda, mimi nilikuwa na furaha sana. This timu yangu, my team, iliposhinda, when it won, nilikuwa na furaha sana. I was very happy. Nilikuwa na furaha sana. So these are two words. Na furaha sana, much. Nambari ya 4. Mvua ilipoanza kunyesha. Mvua ilipoanza kunyesha, kila mtu alikimbia. Mvua ilipoanza kunyesha, kila mtu alikimbia. Mvua ilipoanza kunyesha. Ilipoanza, when it started. Mvua is a rain. It's a rain. Rain. Mvua ilipoanza, when the rain started to rain. Kunyesha is to rain. Kila mtu, everybody, alikimbia. Kila mtu alikimbia. Tano is a future tense. This sentence is in future, and in the future tense we add this ka as we did in the previous lesson for the view of manner. So this also add here ka. Nitakapomaliza.
nitakapomaliza, when I will finish masomo yangu, nitaenda Kenya. When I will finish my studies, I will go to Kenya. Nitakapomaliza masomo yangu, nitaenda Kenya. So here, nitamaliza masomo, I will finish my studies. Nitakapomaliza masomo, when I finish studies. So for the future tense, this we have to add ka here so that this make good sense, this sentence. For this part here, we don't make sentences with the present tense in this form, because when we make it the present tense, it will not be implying this specific time. It will be implying another time. We can make sentences for this in the past tense and in the future tense. But for the present tense, it will imply a habit, and we'll see how we can make sentences as habit, like wakati wa mazoea, usually whenever in the part B. Now the second part, we have wakati wa mazoea. Po ya wakati wa mazoea. This is habits. It shows something that's happened usually. Let's see how we can make sentences with this example. Moja, Juma anapoongea hutabasamu. So this means two things happens in what you say, like in a usual manner. So one thing, when this thing happens, this also happens. Juma anapoongea. Whenever Juma speaks or talks, hutabasamu, he smiles. Juma anapoongea hutabasamu. Whenever Juma speaks, he smiles. So here, anapoongea. For this who is also for the habitual tense. Who? Hutabasamu means he usually smiles. So here, Juma anapoongea. Whenever Juma speaks, hutabasamu, he smiles. Mbili, Zawadi anapoimba, kila mtu hufurahia. Zawadi anapoimba, kila mtu hufurahia. Whenever Zawadi sings, anapoimba, whenever he sings, kila mtu, everybody, hufurahia, becomes happy. So don't say everybody, kila mtu kufurahia. No, we say who, not ku, as we were doing in that the other case. So here is hufurahia, habitual. Tatu, Simba anaponguruma. Simba anaponguruma, kila mnyama huogopa. Simba anaponguruma. Whenever the lion roars, kila mnyama, every animal, huogopa, becomes afraid. Simba anaponguruma, kila mnyama huogopa. Nne, mtoto anapoanza kulia. Mtoto anapoanza kulia, mama humpa chakula. Mtoto anapoanza kulia. Whenever the child starts to cry. Kulia, to cry. Mama humpa chakula. Mother gives it food. Or mother gives him or her food. Sawa? Tano, sisi tunapolala mapema. Sisi tunapolala mapema, huamka mapema. Sisi tunapolala mapema. Whenever we sleep early, sisi huamka mapema. We wake up early. Now, let's read these sentences again, so that you improve your understanding here. Moja, wakati wa mazoea. Juma anapoongea hutabasamu. Juma anapoongea hutabasamu. Mbili, Zawadi anapoimba, kila mtu hufurahia. Tatu, Simba anaponguruma, kila mnyama huogopa.
4. Mtoto anapoanza kulia, mama humpa chakula. 5. Sisi tunapolala mapema, huamka mapema. We also have another way that you can use this po in this case, and I will show you. So let me just erase this one, then I will write how to this po become at the end of the word, and let's see. Like in the first sentence here, I'll say Juma anapoongea hutabasamu. I will say Juma aongeapo hutabasamu. Juma aongeapo hutabasamu. Okay? This Simba anaponguruma kila mtu huogopa. We can replace this anaponguruma by writing anguruma po. So it becomes Simba angurumapo kila mnyama huogopa. And this one, the fourth one, mtoto anapoanza kulia, we say mtoto anzapo kulia. Anzapo kulia. Anzapo kulia, mama humpa chakula. The last sentence, sisi tunapolala mapema, whenever we sleep early, sisi huamka mapema, we wake up early. So we can say sisi tulalapo mapema. Tulalapo. Sisi tulalapo. Sisi tulalapo mapema, huamka mapema. Now we have zoezi. Zoezi is exercise. Let's see. I will write here the exercise and you can complete in the comment section below so that you can improve your understanding. The first exercise here is I want you to change this sentence in the future tense. I'll pick the sentence from the wakati maalum here, zoezi. Moja, andika. Andika katika wakati ujao. Write in the future tense. Okay, one of the example here. Rais alipomaliza kuongea, watu walipiga makofi. Moja. Okay, the next one is nilipomaliza kuandika, nilienda kulala. Kulala. Okay, this is part A. Okay, part B. Part B is I want you to join. I want you to use po and join these words. Join the words with po so that you can make a good sentence with
po ya mazoea, the habit. Okay. Mimi chai, mimi dash kunywa chai. Mimi kunywa chai, husoma gazeti. So I want you to make this sentence using po for the habitual parts. So you can write in the comment section below, and we will meet in the next lesson. In the next lesson, we will be talking about the po for a place. Okay, the relative of place. That is po ya mahali. Asanteni, kwaheri, tutakutana baadaye.